You see, about body pivots. We had an example in pound dollar chart. You see, when a pivot is broken, when a swing high pivot is broken, you in that trend have a swing low pivot, and if that breaks, I mean this by swing low, you see that? You would have body pivots. You see, we in the weekly candlestick here, we have a decline here. And in the past, we've had a shadow pivot in this area. And we've had two. You see, one in here and the other one here in this trend. And if this breaks, we have swing low pivots right here. That inside that, we've had a swing high candlestick or reversal candlestick. So if this swing low pivot is opened, the pivot that's going to stop it is the body pivot. And the price of the closed candlestick and the open candlestick will be in the same direction. You see that we've had a reversal right here. And it was a very powerful reversal too, yes. You see, and it has been the same direction with the open and closed candlestick. You see, you've had a decline and then it formed a swing low and a body pivot. Another more clear example is on USD JPY chart. And in here, if we draw the Fibonacci chart, you see this is our 78 level and it has an equivalent swing low. And it's going to break the swing low here and it's going to reach 89 level. You see that it has reached 89 level. And the 89 level has a partial pivot here. And we've had a pivot in the past. So it's going to break this as well. So another swing low pivot here. And another open closed candlestick pivot is going to stop it. You see that? It has prevented it. A more clear example is on AUD USD chart. You see the reversal here? You see we've had one shadow pivot here and one body pivot here. Can you see it? The close one is the same as the price that has been open. And we've had a shadow pivot before that. You see, these pivots are very powerful. But you can find even more powerful ones. You see, when they're in the same row, they're more powerful. When the swing low is at the same row with the body one, or the shadow pivots are at the same row as the body pivots, they will be more powerful. You see, in the past, you would have the body pivots and the swing low pivots at the same row, and here you have shadow pivots and body pivots.
at the same row. That makes them very powerful. نمونه دیگهش Another پیوت ها example, بود. ببینید این مدل های پیوت ها شما باید you چپ و see, چپا in رو these بچینید مثلا pivots, you در need این to مسیر consider the swing lows and highs. For example, in this trend, در مسیر چارت نیوزیلند به in دلار NZD-USD پیوت هایی که chart, ما توی مسیر the داریم یکی pivots that we اینه have is one یکی of them is اینجا this, یکی اینجا another one داریم here, اینجا داریم که another با one here. یه تجمع بیسی داریم اینجا We have a و در صورتی که candlestick base رد right here. بکنه And if یک it پیوت goes دیگه چی past داریم this, we have گودی در a swing low pivot right there. که این گودی And this دره swing low pivot همتراز است با پیوت is equivalent to تنه body pivots. که قیمت ما به این معدوده And برسه if the یک price ریزش reaches شدیدی this داریم. point, it's going to have a spike, a downward پس spike. ما این پیوت های تنه رو کجا میگیریم؟ So when are these body قاعدتا شست pivots میگیریم. are at swing ببین lows یه and جاهایی highs. هم یه جایی که شما توجه بگیریم توی But مسیر را این پیوت sometimes ها inside دو the تا طرف trend, موج ها این دو تا پیوت با هم افتاد مثلا اینجا پیوت these two گنده pivots داری are at the same. For با این example, we پیوت have تنه one یکی swing افتاده high pivot here ببینید that is at the same row as the میبینید body pivot. Can you see it right here? این دوتا These two با پیوت قله‌ای یک مسیر are افتاده in the من خط same خطی رو row پاک as میکنم the swing high pivots. میبینید Can you اینجا این see it? شکلی افتاده پس بدونید که حواستون باید باشه So اگه be که من اینجا careful. بای میزنم If اینجا you باید buy حتما here, ورود you کنم have to exit right حالا من there. فیبوناچیشو بزنم So if I draw the Fibonacci chart, پیوت 61 که من you اینجا see the درسته 61 level, right? Yes. دیدین یه جاهای 61 You see, رد میکنه خیلی ها فکر میکنن sometimes 61 the price شکسته goes further than بالاترین 61 level, and برگشت it's a common میزنه mistake that people think it has ما broken بین این 61, but then it آره گفت reverses. دقیقا خیلی ها فکر It's a میکنن آها very توی common mistake. روند قیمتی باید بخوره دقیق توی پیوت و از پیوت شروع کنه Some برگشت people think that it has to دستور touch میبینید the همیشه در Fibonacci پیوت level های and then 61 reverse. بیشتری اتفاقات And it میفته happens in 61 مقدار level قیمت usually. رد میکنه It goes تا further زمانی که than دوباره that, and then برمیگرده it forms a دلیلش چیه shadow and دلیلش این پیوت retraces. ها هست The reason is the دلیلش این pivots پیوت ها here. هست که میبینید این قیمت یک شادو ایجاد You شد و see that رفت we've had a بالاتر shadow here and then a decline. در چارت In دیگه another chart, ببینید در you چارت see in دلار به ین the خب dollar هنوز ما JPY بحث کندلستیک chart, نرسیدیم you کندلستیک که haven't پا learned میزنه about و the کندلستیک candlesticks تموم yet. It has میشه a rule. دارایی When a که بازه candle بلند is هست completed and has a یک long سوم کندل دو shadow, سوم و کندل رو همپوشانی میکنه برمیگرده به it سمت بالا engulfs two حالا دلار third به or ین ما one کجا third of برگشت میزنه the دلار به ین candlestick. من در حال حاضر قیمتش رو به پایین You see, right now we have a downtrend من میام in چه this کار chart. میکنم میگردم پیوتاشو پیدا کردم این یعنی So قیمت I'm در going to حال حاضر داره رو به find پایین my یک پیوت اینجا pivots. داریم You see, one of them is right here, اینجا که قبلا قیمت رو نداشته and متوجه شدید another one. You درسته see that? یه پیوت دیگه چی داریم Another اینجا pivot داریم is right here, که میشه گودی which is a دره swing low pivot. یه پیوت دیگه And کجا another داریم one is here, یکی اینجا داریم یکی هم تقریبا which is اینجا another این one چند here, همتراز نیست and another one here. These two. متوجه شدین Did you اینجا understand? نیست حالت اینم باز همترازه چون اینا باید فیکس همتراز بشه They should اینجا هم be داره exactly in the اگه same row. توجه بگیریم اینجا هم داره So there's another one here. در صورتی که این محدوده رو رد So if it بکنه goes ببینید further این than this قیمت یه جایی رو area, میگیره اینجا it که has to قبلا be stopped right here این کندل پیوتی جلوشو because گرفت this همچنین هم candlestick این pivot دیگه has لازم stopped نیست it. And افتاده they're at که the same row. You see این these محدوده two? رد بکنه ببینید اینا جاهایی که هستش که تریدر رو فریب So میده this is the مثلا خیلی places جا that فکر میکنه پیوت deceives the شکسته traders. ببینید Sometimes they think the مدل pivot شکست has یعنی been چی مثلا حالا broken. شما You see, مثلا I told you یک about جاهای an دیگه ما فکر example میکنیم last session. کندل Sometimes you think that قیمت پیوت
The میچرخه price رد has میکنه ازش و بعد broken the برگشت میکنه. candlestick, so it goes further than it, but معمولا then it اینو الان retraces. میدم توی فلوپ چارت. Let me show you an example. نمونهش ببین مثل تقریبا داو جونز. You see, خب in Dow Jones داو here, جونز ببین اینجا یه اتفاق it has افتاده. happened. اینجا میگه این پیوت رد نکرده. You see, the pivot has been broken here, مثلا میگه right? پیوت 50 بوده دیگه. پیوت رد کرده. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم So in here, we شکسته can't say کامل that پیوت. this pivot has قیمت been میاد broken بالا، completely because the price همچنان goes میشه up مواطن کلوز کنده. and it میبینید becomes کلوز equivalent to the مواطن کنده open close که تا این candlestick. محدوده میاد So و it بعد comes ریورس up to میکنه here میشه and then چی؟ declines. ریجکت So that's پیوت. called a یعنی که rejection of the نتونسته pivot. بشکنه It قیمت hasn't been ریجکتش able to میکنه break the برمیگرده. pivot, so it این rejects برگشتاش it. شدت ها زیاده. And this happens a lot. الان For ببینید من example, همه in چیزا رو here, کجا I گذاشتم؟ have put یه my جا take گذاشتم profit درسته؟ right here, right? بچه مبنای گذاشتم. Based on من what? مبنای این گذاشتم. Based on this. You see, اینجا in من همین here, این محدود I اومدم have بای زدم. bought at this area چرا؟ چون اومده شادای این پیوت اگه تو because فریم قوی بود و میخواد جلوشو if بگیره the price نرسیده was بهش برگشتش powerful میداد. and the وقتی price was برگشتش میداد going تقریبا یا به بالا یا to به be پایین میشه stopped, مریضش میزنه. it would have retraced پیوت when it اومده باز کرده. reached پیوت this. شادر اومده But باز it کرده. has opened پس ما اینجا باید the shadow سریعتر pivot. بفهمیم چی So چه you کار need باید to بکنیم understand what to تا یا do. همراهش بریم تا You پیوت have to buy up تعریف کنیم. until the body اینجا pivot. خروج کنیم. And then you have to میشه exit کجا right اجازه here. بدیم بالاتر از این It's a little محدوده bit چرا که above شاد زدم و this بعد area گذاشتم. because مثلا اگر it has formed a دیدیم shadow, then it has خب declined. So if انقدر you از این see محدوده that the رد کرد price ببینید has gone زمانی این further than فرصت this عمل area for 2 میکنه میتونید millimeters, از شما خروج اینجا و خروج رو you بزنید. have to انتظار exit. میکشید اگر که دیدیم So رد wait نکرد and میتونیم see if it قیمت از این didn't محدوده رد بکنه به سمت بالا go بره. past it. این جوابش چیه؟ میخواد بره پیوت بعدی رو بزنه. If it does, آره it دیگه تا means اینجا that it's محدود going خروجش to رو میزنیم reach the درسته next باشه. pivot. So it has to be closed. That's why I put the take profit here. So if you feel like it has gone آره past it, we دیگه should اینجا buy, که right? احساس گلو Yes, نیست. اینجا باید but کلی not رد بکنه. feel like it. You should see ببینید that the price has اینجا gone past it کلوز for و 2 اوپن توی چارت millimeters. افتاده. The یک open پیوت close one کیو here میگه؟ is at شادو. the same row with the و shadow این pivot. پیوت هم قویه دیگه. And this is a very من powerful pivot. نیومدم این ریسک رو بکنم که بگم خب I 50 درصد haven't شد تا 60 made the میاد. risk من of این ریسک it رو نمیکنم. hitting من the این ریسک رو 61 level. میکنم I will با exit استاپم right اینجا here. میذارم I will put the buy و stop اگزیت میکنم exactly here که بای من باز بشه و so بیاد that the کجا buy بره اینجا. point is open and I will gain profits right here. So, what if it forms a long shadow and it opens آره که تازه this این price شادو again and then بزنه. retraces? No, that's not going to happen. You mean this? No, من با didn't you استاپ put a buy اینجا stop right گذاشتم there? Yes, I بالاتر از did. این بالاتر از این پیوت It's a استاپ little bit above that. جان So, excuse me, let me draw it for you. میخواین چیز کنم کنترل رو بهتون بدم خودتون نشون بدین. Do you want me to give you access? No, I باشه can do it. You see right here. من الان چیز نمیبینم چیزی برای I من can't نمیاد. see it now. You can't see آها it? دیدم Oh بله no, بله I درسته can. خب I can اینجا من see it الان now, the دیدم. green one. خب Yes. So you با want to استاپم put بالاتر your از این buy پیوت. stop right here, right? No, the buy stop is above that. How much above that? این How many تقریبا pips? ارز You see, it متفاوته depends on چون the داو currency pair. For جونز example, in Dow خیلی تعداد پیپش Jones, زیاده. مثلا از we اینجا تا have اینجا many میشینم دیدید pips. For example, this is اه، around خب میشه 629. خب ما معمولا 629 میگیم 2 pips, میله. ما حالا اینو but میگم it's 6 about میله 2 بشکنم که اینو millimeters. نمیشه بگیم. So you can't اما say اساسا that همون چشم exactly. حالا همون 2 3 میل You رد have to کرده. memorize it. Can you please zoom in so I can see خواهش how میکنم much وایسم exactly is هنوز 2 صفحه باز millimeters? نمیشه دوباره بکشید. ببینید دقیقاً
You see, the buy stop that I put میشه این is exactly right here. Let me adjust it. Please wait. خب Alright? ببینید اینجا حد So I سوسول have put درسته my take profit here. دقیقا روی کلوز و Exactly اوپن. on the open استاد close میشه بگی یک candle. پنجمش که رد کرد، چون من الان Can you چک نگاه say میکنم that it has gone یعنی past it for 1/5 of یک it? پنجم کندل بالاتر از یک پنجم کندل شما میذارید. اینجوری هم میتونید Well, بگید yes, you can ولی say that as well. تعداد پی پی رو نمیشه گفت. But you can't say that exactly by the number of the نه یه pips. چیزی حالتی باید You تمرینش need to کنید. من معمولا practice. میگم 2 I usually say فاصله 2 شو or حفظ 3 بکنید. millimeters. فاصله شو حفظ بکنید. But you just have to memorize it. ببینید اگه که این پیوت So نخواد if this بشکنه دقیقا pivot رو همین doesn't بسته. break, it's going to دوستانی که retrace to رد this. بکنید دیگه چیز But if نیست it بگیم goes پیوت. پیوت further than it فاصله. for 2 or 3 اگه زمانی millimeters, the پیوت pivot یه has دفعه been باز نشه opened. میگم پیوت های The تنه body pivots are متفاوتن با پیوت های different from شادو. the پیوت های shadow شادو حتی pivots. میگن یه In ضربه shadow شادو pivots, it میزنه و could بعد برمیگرده. hit ولی پیوت the های pivot تنه and then اینجوری retrace, نیستن. but پیوت های it's not تنه like that هیچ in کدومش body خودش pivots. برمیگرده. It's going اگر to که رد بکنه دیگه retrace to the برمیگرده. body exactly. But if it goes past it, then it has been finished. It has gone past it. Excuse me, in shadow pivots that you said that it's going to reach the shadow and then retrace. How can we understand that? آره دیگه اینا رو داره. You see, شما it پیوت has شادو all اگر که this. دیدی رد If this بکنه shadow میدونی pivot پیوت has been تنه داره broken, میخواد بزنه. you'll خیلی know that ممکنه it's شما going پیوت to hit شادو the رو داشته body باشی تنه pivots. رو نداشته باشی. You may have the shadow pivots, but not the body pivots. بله So we خیلی have از all of them at the زمان same اتفاق میفته time? میگه وقتی که Yes. ببینی پیوت If you شادو want to طرف know رد when میکنه your و بعد shadow اونم pivot میخواد has been برگردش. broken, درسته؟ is that your question? You see, you just said that the shadow pivot sometimes the price goes further than the shadow pivot, for example, right من here. جواب همین شما رو دادم. Yes, I حالا answered میفهمی that. بالاتر چرا؟ چون میخوام پیوت تنه رو بزنه. It comes a little bit above that because it's going to hit the body pivot. So it's going بله to, وقتی که it داره reaches the سمت body, رد right? بکنه پیوت تنه داریم بزنه. Yes, when it goes further than the shadow pivot, we have the body pivot. بله So و when it پیوت goes a تنه رو little bit برمیگردن. above the shadow pivot, it's going to hit the body pivot, right? Yes, ببینید and دارم then بهت میگم هر it's going to لحاظه retrace. Whenever you're درجه پیوت trading شادو اومدیم کلوز and you کردیم close at the و shadow حقیقت pivots از پیوت شادو رد and the کردیم price اینجا یه goes مقدار further ردش than the کردیم shadow pivot. درسته You see, I've had a رد shadow pivot کرد here, right? When it باید goes انتظار این further داشته than باشی که that, قیمت میخواد بره تو you پیوت need to بغله expect رو it بزنه to hit the اگرش body چرا میگه pivot. این فاصله دارم از اینجا تا اینجا من مقدار فاصله We دارم have a پس little bit پیوت of اینو بزن باید اینجا همش distance بای بزنی in this area. و So اینجا you اصلا need to فروش buy here نیایید and دقیقا then روی این exit مسیر بای at this بزنید point. این باید همیشه Don't buy کمتر at شما this باز بشید point ضرر because you're going to lose if you do that. Excuse me, so if it goes further than the shadow pivot for a few بله بله millimeters, we دقیقا know that it's going to reach the body pivot, right? Yes, ببینید exactly. نمونهشو بذار من Let یه me چیزی show براتون you another بزنم example. اینجا For example, یه پیوت here, تنه I have ندارم a body pivot here, right? ببخشید پیوت شادو دیگه Excuse me, I have a ندارم shadow pivot here. اما این پیوت شادوی من رد So it نکرده has gone further than the shadow pivot, این right? میخواد چکار کنه پیوت So it's going تنه رو to بزنه پیوت hit the تنه من body pivot. کجاست من رو And I کارت have a body اولش میکنم بعد pivot بزرگش right میکنم here. Let me highlight it first and then I will zoom in. میشه دقیقا این It's مشخص کنی بیارمش دوباره exactly, اینجا یکی داری you have one here. از اول بیارمش
You see, یکی اینجا we have داریم، one here یکم and اینجا another one داریم، here. حالا اینجا هم داریم، And we اینجا also هم have داریم، one here and here. اینجا هست، Another one there. اینجا هم And هست. another one خب right حالا there. این کجا برگشتن؟ So when was the reversal here? این سر این چیزی مثل که زنگه. Right there. Excuse me, do we have a swing low? ته به پیوت خورده که سه جوره It has اینجوری touched the میشه. pivot. There. خورده به پیوت چی؟ همین It has touched سر the خورده. swing high pivot at the tip of it. ببینید Good job. این You الان کجا see, برگشت کرده؟ when was the reversal? صدا من داریم؟ Can you hear me? بله. Yes. این دقیقا کجا برگشت کرده؟ اینجا برگشت. Exactly here it has retraced. این تنهی که اینجا داشتیم. The body that we have here. میگم فیکس روی خودش برمیگرده. So it حالا بعدی retraces کدومه؟ right بعدی on the که باید body. نکنه بره. So the next pivot here is here. We have a swing low there و این. and also حالا من this. فیبوناچیشو میزنم. So I will draw the فیبوناچی Fibonacci so you can find it on there. فیبوناچی 89 میگن این میشه. That is our 89 level. ببینید Can you see? This is the body این that تنه overlaps the 89 خط level. افتاده دیگه. خط قرمز رو انداخت. You see the red line این there? تنه چند تا تنه توی So we بسته. have several body فیبوناچی pivots in a row. شادو هم And we داره. also have a shadow pivot here. که این روند استرالیا یورو به دلار ما تا این محدوده میاد بالا. So the اینجا price برگرده. in this chart is going to come up to here and then retrace. And this is our 89 فیبوی level. چی؟ فیبوی میانه. This is حالا in our چینش کدومه؟ midterm بزنم. Fibonacci. So this is 61. our long-term Fibonacci 61 level. اینجا 61. So this is our 61 level. که احتمال زیاد ما باید پیوت داشته باشیم. That we're going to have ببینید pivots for 61 sure. من کجاست؟ Can you see the 61 همین level? کلاس کنده درسته؟ کلاس اوپن This is کنده. our open می‌بینید؟ close candlestick. صدا منو دارین؟ Can you hear me? بله Yes. بله. اینجا یه دونه Another داریم. one here. اینجا یه دونه Another داریم. one right here. اینو نمیگیریم. ببینید But این this چند isn't تا one because فیبوی they're دقیقاً not کجاست؟ equivalent. They should be exactly equivalent. همین چند تا بیشتر. I guess that's it. پس قیمت ما می‌دونیم So ما we فیکس know that هستیم. the اینجا من price برگشت دارم. is روی going to پیوتام retrace اینجوری at برگشت. 61 level because I have very ببینید پیچیده powerful بود. pivots. خیلی کنار کندلا افتاده بود. من مثلا 4 تا راحت‌ترش رو براتون So let بیارم. me show it on a more clear example. مثال نداره. روی داو داشتیم. I think we had one example on Dow Jones. ببینید Yes, you see? اینجا. Right here. این میگن تو یک مسیر نیافتاده. You see این راحت they're in the ترین کار same می‌کنم. direction. So this is the most جایی که clear توی example. پیوت We have شادویی رو رد it کرده. has gone past the shadow pivot, همین سوالش بود. آقا so من it's going to از reach the کجا body متوجه pivot. بشم که این شادو رد So یا that was میخوره your پیوت exactly کندلی what رو your بزنم. question was. شما دیگه این قانون رو باید برای You خودت need to بذاری. در know this صورتی rule. که قیمت If the من price قیمت کندل یعنی پیوت شادو یا کندلی من goes بازی past کرد the shadow رد کرد pivot, رو رد کرده دیگه. این اگه قوی بود ببخشید نرسیده بهش باز برش گردونه. اصلا این قدرت رو so اصلا you ما see this wasn't
strong enough to retrace the trend. So when it goes past that, it goes to hit the next pivot, which could be shadow pivot or body pivot or even swing low pivot. But that not really happens so much. It's mostly shadows pivots or body pivots. Right, you have one here and one there, and these two are in the same row. I can highlight it with a line. You see they are in the same row, so you need to exit. That's exactly what I've done there. You see I have bought there, and I have put my take profit above that. Above the body pivot, I have put the take profit. So put it somewhere. Put it somewhere good. Be online on the market. So I know the price is going to reach here. That's why I will exit at this point. Other examples. Excuse me. Can you please explain this again? Alright. You see, this is our Fibonacci, right? In 50 level, we have. Let me first delete all these. We have a shadow pivot. Yes, exactly. Let me draw the Fibonacci again. So on 50 level, we have a shadow pivot. So if you had bought here, you should have exited at this point. If you had sold, you should put your stop loss right here. Exactly where the shadow is. So your price has hit the shadow. It has gone past it. So you know, and you should know, that the price is going to reach the next pivot. And what is our next pivot? It's not this. You shouldn't just focus on this. You should see what pivots you have in the way. You have a body pivot here. What is the body pivot? It's the pivot that has the close point and open points at the same direction. So the price is going to reverse when it reaches this point. And if it goes past this and this, I can keep on buying up until this pivot or the swing low pivot. Whenever you see that your shadow pivot has been hit, whenever your price goes past the shadow pivot, you should know that it's going to hit the next pivot. And it's either a body pivot or a swing low pivot or a shadow pivot. So when the price goes a little bit above the shadow pivot, and then we've had a decline, the reason why that's happened was the body pivots. Let me show you another example.
I'm looking at the past of the chart to see if there's any examples. اینو نمیتونم بهتون بگم چون که توضیح بدم. من میخوام یه ترکیبی بیارم نشون I want to find a chart without any swing lows. ببینید طلا. For example, in the gold chart, در طلا همین اتفاق this has exactly happened. قیمت من کجا برگشت زده؟ When was the reversal? آره دیگه. In here, right? که بالاترش هم پیوت کم And we've had a candlestick pivot above that. مثلا نه تو 7 Excuse me, نه تو 7 سر 7 aren't these the V shape and reverse V shapes? What do you mean? سقف کف 7 بگیری. Uh, بله the اینا تو point that I مسیر اینجوری told you about خب ما باید considering the V shape and reverse V shape as swing lows and highs. Yes. Okay, you see, in the trend, when you have pivots in the trend, candlestick pivots, you have to look for this a little bit above or below that. For example, in here, in the distance between these two, or these two, I don't see any pivots, right? Between these two lines, there are no pivots. So I can't consider this one as a pivot. I told you that you can't consider these as pivots any part of the market. You should only consider the swing lows or swing highs. Or when you have